Very good morning. Today we are going to deal something about reported speech. I mean direct speech to indirect speech. Here there are so many students having so many doubts, and this is a time to get all the doubts clarified. இதுதான் உங்களுக்கு முக்கியமான நேரம். உங்கள் டவுட்டை கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல நேரமாக எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இன் திஸ் டைம், இந்த கொரோனா பீரியட் டைம் now, it may be very useful to you if you have little interest to have glance at this KalviTv regarding this 8th standard English. The topic is direct speech to indirect speech. To say in short, reported speech. What is reported speech? Let us see first. See, for example, you and your friend are speaking, and suddenly your friend, I mean Ranjit is your friend, okay? Ranjit says something that I am not fine today. Then you are going to give this statement to your friend who is outside. உன் ஃப்ரெண்டு உன்கிட்ட இருந்து ஒரு வார்த்தை சொன்னானா, அவன் என்ன சொன்னான்றதை இன்னொருத்தனை போய் சொல்கிறேன். அப்போ அவன் சொன்ன வார்த்தையை நீ சொல்கிறப்ப ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் ஆகுது, அதாவது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச். அவன் என்ன பேசுனானோ அது டைரக்ட் ஸ்பீச். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இதுக்கு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, யூ ஷுட் நோ அபவுட் verb 1, verb 2, verb 3. ஐ மீன் present tense, past tense, past participle. These three words are very, very important to deal direct speech and indirect speech. Yes, my dear students, it is highly important matter. You should know about present tense, past tense and past participle. Let us give a short name for present tense, verb 1. Past tense, verb 2. Past participle, verb 3. Now, still we can make it short and sweet. Present tense, V1. Past tense, V2. Past participle, V3. So, it is very easy to keep in mind, V1, V2, V3. Okay? Now, these verbs are highly important, I told you. Before that, you should be very clear about all names of 12 tenses. Okay? 12 tenses are very, very important. What are the 12 tenses you know? Present tense, present continuous tense, present perfect continuous tense. Past tense, past continuous, past perfect continuous tense. Simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. These are the 12 tenses that we should know. Unless you know all these formulae for 12 tenses, you will not be able to do this exercise of direct speech to indirect speech. Okay, now it's time. Now we know about the formulae of 12 tenses. Now let us jump into the rules and regulations, how to form a sentence, how to change direct to indirect. All these things we are going to see. I am sure that you will be very happy to see this. Shall we step into? Yes. Come, let's go. Now we are going to see this sentence. Look at this sentence now. Here, Raju said to Rani, inverted comma, I am fine. Raju said to Rani, I am fine. Here, there are so many words given. இந்த சென்டென்ஸில் வந்து ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் என்ன அர்த்தம்னு நீ தெரிஞ்சாதான் இந்த எக்ஸசைஸை பண்ண முடியும். அப்போ இதில் எந்தெந்த வேர்டுக்கு என்னென்ன அர்த்தங்கிறத ஜஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் யூ சம் எக்ஸ்பிளனேஷன். ஓகே, ராஜு செட் டு ராணி, கமா இன்வெர்டட் கமா, ஐ எம் ஃபைன். இதில் ராஜு அப்படின்ற பையன் ராணி என்ற பொண்ணுகிட்ட சொல்கிறான். அதுதான் வந்து மேட்டர். என்ன சொல்கிறான்? ஐ எம் ஃபைன், நான் நல்லா இருக்கேன், இவ்வளோதான். இப்போ ராஜு யார்கிட்ட சொன்னா? ராணிகிட்ட சொன்னான். என்ன சொன்னான்? ஐ எம் ஃபைன். ரைட்டா? இந்த மேட்டரை நான் பார்க்குறேன். ராஜு வந்து ராணிகிட்ட நான் நல்லா இருக்கேன்ற மேட்டர் சொல்கிறான். நான் வந்து ஒரு தேர்ட் பர்சன். ஐ ஜஸ்ட் லுக் அட் தம். அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுகிறத நான் பார்க்குறேன். பார்த்துட்டு நான் போய் என்னுடைய ஃப்ரெண்டுகிட்ட என்ன சொல்கிறேன்னா, ராஜு ராணிக்கிட்ட அவன் நல்லா இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னான். நான் சொன்ன மேட்டர் தான் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்.
ஆக்சுவலாக ராஜு என்ன சொன்னானோ அதான் டைரக்ட் ஸ்பீச். இப்போ ஜஸ்ட் லுக் அட் திஸ் போர்ட், கவனிங்க நல்லா. ராஜு செட் டு ராணி, கமா இன்வெர்டட் கமா, ஐ எம் ஃபைன். இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஜஸ்ட் லெட் அஸ் நேம் தம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ராஜு. யார்? அவர் தான் பேசுகிறவர், அதனால் அவங்களுக்கு பேர் ஸ்பீக்கர். தெரியுதா? எஸ், ராஜு வந்து ஸ்பீக்கர். அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு? செட் டு. செட் டு மீன்ஸ் வாட்? அந்த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப். அது பேர் தான் என்ன பேர்? ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப். ஃபர்ஸ்ட்டு சொல்கிறவர் பேர் ஸ்பீக்கர், அதாவது சொல்கிறவர் பேசுகிறவர். ரெண்டாவது ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப்னா செட் டு அல்லது சே டு ஆர் சேஸ் டு அல்லது செட், இப்படியே வரும். வில் கம் டு த லேட்டர் ஆல் திஸ் மேட்டர். ஓகே, நவ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ராணி. ராணி, ஹூ இஸ் ராணி? த லிசனர். ராணி தான் ராஜு பேசுகிறத லிசன் பண்ணுறான். என்ன லிசன் பண்ணுறா? அதனால் இதுக்கு என்ன நேம் கொடுக்குறோம்னா, ராஜு வந்து ஸ்பீக்கர், செட் டு என்பது ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப், ராணி என்பது லிசனர். அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது? ஒரு கமா இருக்குது. இருக்கா? எஸ். அதுக்கு மேலே இன்வெர்டட் கமான் இருக்குது மேலே. அந்த இன்வெர்டட் கமாக்குள்ள என்ன இருக்குது? ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குது. லிசன், ஐ எம் ஃபைன். இருக்கா? இந்த ஐ எம் ஃபைன்றதான் டோட்டலாக ஆக்சுவலாக ராஜு பேசின வேர்ட்ஸ். அப்போ ராஜு பேசுகிற வேர்ட்ஸ் என்ன பேசுனா? ஐ எம் ஃபைன் அப்படின்ட்டு. அப்போ ஐ எம் ஃபைன்றது வாட் யூ மீன் திஸ்? திஸ் இஸ் கால்ட் ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸ். என்ன வேர்ட்ஸ்? ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸ். நல்லா கவனிக்கணும். இது அவன் என்னென்ன பேசுனானோ அது ஃபுல்லாக ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸ். அந்த ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸுக்குள்ள ஒரு வெர்ப் இருக்கா பாருங்க, நோட் டவுன். எஸ், அதுதான். அதுக்குள்ள ஒரு வெர்ப் இருக்கு, ஐ எம் ஃபைன் இருக்கு. இது எனக்கு இங்கே இருக்க வெர்ப் என்னது? ஆம். அப்போ ஆம்ன்றதான் ஆக்சுவலாக இதில் இருக்க வேர்பு. அப்போ யூ கேன் சி டூ வேர்ப்ஸ் ஹியர். நாங்கள்டா ஃபஸ்ட்டு ஒரு வேர்பு பார்த்தோம், உள்ள ஒரு வேர்பு இருக்கே. அப்போ ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ப் இஸ் ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப். சே டு, செட் டு எல்லாம் சொல்கிறாங்களா, இதுதான் ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப். அந்த ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸுக்குள்ள ஒரு வேர்ப் இருக்குல்ல, தட் இஸ் கால்டு reported verb. Now we should be very particular and clear about reporting verb and reported verb. Here said to is reporting verb, am is reported verb. Like this, you should be very clear about every word's name. Okay, now like this there will be so many sentences you can see in this chapter. Next one is, there is a simple rule you should be keeping in mind. If the reporting verb is in present tense, there will be no change in the verb given in actual words. If the reporting verb is in the present tense, there is no change given in actual words. Reporting verb present tense ஆ இருந்துச்சுன்னா reported verb மாறவே மாறாது. For example, now I give you a small example. You see here, he says I am fine. He says I am fine. என்ன சொல்றாரு? அவன் சொல்றான் I am fine அப்படின்றான். says ன்றது என்ன tense? present tense. says ன்றது present tense. So automatically there is no change there. அப்ப என்ன பண்ணணும்னா, he says that he is fine. ஐக்கு வந்து am யூஸ் பண்றோம், ஹீக்கு வந்து ஈஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி யூ நோ தட். ஸோ ஹீ சேஸ் தட் ஹீ இஸ் ஃபைன். இந்த இடத்துல தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச். டென்ஸ் ஏதாவது மாறுச்சா? மாறலாம். நவ் லெட் அஸ் see the next one. இதே நேரத்தில் ஹீ சேஸ் தட் ஹீ இஸ் ஃபைன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச். அதே மாதிரி தான் even if it is given in the past tense, ஒரு சமயத்தில் ஒரு விஷயத்தில், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் he saidன்னு வச்சுக்கோங்க. he said that the sun rises in the east அப்படி ஒரு சென்டென்ஸ் வருது. he said, comma, inverted comma, the sun rises in the east. you can ask a question, சார் இந்த இடத்துல ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே வந்து ஒரு சேஞ்ச் ஆகும்ல. ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் பாஸ்ட் டென்ஸில் இருந்துச்சுன்னா ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸில் இருக்கிற வேர்ப் மாறும். ஆனால் இஃப் த சென்டென்சஸ் ஆர் இன் த யூனிவர்சல் ட்ரூத் என்னன்னா, உண்மையிலேயே இது வந்து மக்கள் எப்பவுமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கும்ல, யூனிவர்சல் ட்ரூத்.
அப்படி இருந்துச்சுன்னா அங்கேயும் டென்ஸ் மாறாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த சன் ரைசஸ் இன் த ஈஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். த சன் ரைசஸ் இன் த ஈஸ்ட் இன்றைக்கி சொல்லிட்டோம். இதை போய் நாளைக்கு நேற்று இவன் த சன் ரைசஸ் இன் த ஈஸ்ட் அப்படி தானே சொன்னான். காலையில் சூரியன் உதிக்கும் அப்படின்னு சொன்ன விஷயத்த நேற்று சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா இவன் நேற்று காலையில் சூரியன் உதிச்சிச்சு அப்படியே சொல்லுவான். ஏன்னா இன்றைக்கும் காலையில் தான் உதிக்கும், நாளைக்கும் காலையில் தான் உதிக்கும். அதனால் இது வந்து யூனிவர்சல் ட்ரூத், இது மாறவே மாறாது. அதனால் ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் பாஸ்ட் டென்ஸாக இருந்தாலும் இங்கே யூனிவர்சல் ட்ரூத் இருக்கிறதுனால இந்த வேர்ப் given in actual words will not change. So there are two rules. Now let us jump into the third rule. Here very important rule is if the reporting verb is in the past tense, there will be some changes. And before that let us see the reporting verb எப்படி ஃபஸ்ட்டு சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ரிப்போர்ட்டிங் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்னா you should have a look at the actual words. ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸில் வந்து என்னென்ன சென்டென்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது? ஸ்டேட்மெண்ட் வர வாய்ப்பு இருக்குது, கொஸ்டின் வர வாய்ப்பு இருக்குது. தென் கொஸ்டின்குள்ளேயே என்னென்ன இருக்குது? WH கொஸ்டின், அதாவது ஆக்சிலரி கொஸ்டின்ஸ். தென் எஸ் ஆர் நோ டைப் கொஸ்டின்ஸ். WH கொஸ்டின் and auxiliary question. There are two. WH question, auxiliary questions. Then it comes under imperative. Imperative sentence என்ன அர்த்தம்? இதில் வந்து ரிக்வஸ்டாக இருக்கலாம், ஆர்டராக இருக்கலாம், தென் அட்வைஸாக இருக்கலாம். There are 3 types, something more. நம்ம 3 மட்டும் பார்ப்போம். ஆர்டர், அட்வைஸ் ஆர் ரிக்வஸ்ட். Then last one is exclamatory sentence. So these sentences will change the type of reporting verb. Reporting verb, for example, if the reporting verb is will only say if the actual words are statement இருந்துச்சுன்னா சேங்கிறது சேன் தான் மாறும். அதே மாதிரி தான் ரிக்வஸ்ட் சம்திங் எல்லாத்துக்குமே இது டிபெண்ட்ஸ் ஆன். ரிக்வஸ்ட்னா ரிக்வஸ்ட் தான், எக்ஸ்க்ளமேட்டரினா எக்ஸ்க்ளமேட்டரி தான், ஆர்டர்னா ஆர்டர் தான். இந்த சேன்ற வேர்டு அப்படி தட்ஸ் அக்கார்டிங் டு த டென்ஸ் ஆஃப் தி ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸ். அதே மாதிரி தான் சேஸ் டூன்னு வந்துச்சுன்னா இது ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா டெல்ஸ்னு மாறும். தென் WH கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா ஆஸ்க்னு மாறும். அதே மாதிரி எஸ்ஆர்ஓ டைப் கொஸ்டின் இருந்துச்சுனாலும் ஆஸ்க் மாறும். ரிக்வஸ்ட்னா ரிக்வஸ்ட்னு மாறும். ஆர்டர்னா ஆர்டர்னு மாறும். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சென்டென்சஸ் given in actual words. I think you understand. If you have a look at this columns, இந்த கொடுத்த இந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா விளங்கும். எப்படின்னா சே எப்படி மாறுது, சே டூ எப்படி மாறுது, சேஸ் எப்படி மாறுது, சேஸ் டூ எப்படி மாறுது, செட் எப்படி மாறுது, செட் டூ எப்படி மாறுது. தீஸ் வேர்ட்ஸ் சேஞ்ச் அக்கார்டிங் டு த கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ். தெர் ஆர் ஹவு மெனி கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ்? ஸ்டேட்மெண்ட் அல்லது டெக்ளரேட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க, டெக்ளரேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட். தென் கொஸ்டினுக்கு இன்னொன்று என்ன சொல்லுவாங்க? இன்ட்ராகேட்டிவ். It comes under 2. One is WH style and one more is yes or no type or auxiliary type. Then the third one is imperative. Imperative என்னக்கு 3 type இருக்கு. First one is request, then order, then advice, then exclamatory sentence வரும். அங்க it depends on exclaim அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த column வந்து it will be very useful to you to understand better than the best in the next classes. Finally you will understand more and more. Okay, now this is a very important one. Now you are going what you are seeing looking at this one is very important topic, because when the reporting verb is in the present tense there is no change in the verb given in actual words. சொல்லிட்டேன் ரிப்போர்ட்டிங் verb வந்து present tense இருந்துச்சுன்னா அங்கே actual wordsல இருக்க verb மாறாதுன்னு சொன்னேன். இப்போ என்ன, ரிப்போர்ட்டிங் verb is given in past tense, ஆக்சுவல் வேர்ப்ஸில் இருக்க வேர்ப் வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் என்ன மாறும், பாஸ்டாக இருந்தால் என்ன மாறும். இந்த 12 டென்சஸ் ஒவ்வொரு டென்ஸுக்கு ஒரு சேஞ்ச் இருக்குது. அதுதான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இப்போ ஜஸ்ட் லுக் அட் திஸ். இஃப் த ரிப்போர்ட்டிங், ப்ளீஸ் லிசன் டு மீ, இஃப் த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் இஸ் இன் த பாஸ்ட் டென்ஸ், the verb given in actual words will change according to what you are looking at this TV. Okay, now listen this. Reporting verb is given in past tense. Now let us see the changes in the verb, I mean reported verb given in actual words. Now let us see. Present tense changes into past tense, present continuous changes into past continuous, present perfect
changes into past perfect, present perfect continuous changes into past perfect continuous, and past tense changes into past perfect, past continuous changes into past perfect continuous, past perfect changes into past perfect only, past perfect continuous will changes into past perfect continuous. Now let us see simple feature. In simple feature, will plus verb 1 changes into would plus verb 1. Similarly, shall plus verb 1 changes into should plus verb 1. Then can plus verb 1 changes into could plus verb 1. Finally, may plus verb 1 changes into might plus verb 1. Now we can see one more. If there is given must என்ற word வந்துச்சுன்னா என்ன செய்யலாம்? Must plus verb 1 என்ன ஆகும்னா had plus to. That's all. Had to verb 1 like this. So these are the changes we should know clearly about the direct speech and indirect speech. Okay. Now we have seen the changes given in reporting verb and reported verb. இந்த நடுவுல speaker, then reporting verb, then listener. இங்கிட்ட actual words. இந்த நடுவுல ஒரு கேப் இருக்கு பாத்தியா? அந்த கமாவுக்கு அப்புறம் அந்த கமாவை வந்து ரெண்டு சென்டென்ஸ் இணைக்கிற அந்த கன்ஜங்ஷன் வந்து it depends on the sentences given in actual words. ஆக்சுவல் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது தான் மாறும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸில் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த கொடுக்க இடத்துல என்ன கொடுக்கலாம்? தட். ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா தட். சப்போஸ் அங்கே வந்து ஒரு கொஸ்டினாக இருந்துச்சுன்னா அதுலேயும் டபிள்யூஹெச் இருந்துச்சுன்னா தெர் இஸ் நோ கனெக்டிவ் வேர்டு, கனெக்ஷன் வேர்டை கிடையாது, அப்படி இருக்கும். தென் அது வந்து ஒரு எஸ்ஆர்ஓ டைப் இருந்துச்சுன்னா யூ ஹாவ் டு கிவ் ஒரு கனெக்டிவ் வேர்டு என்னன்னா இஃப் ஆர் வெதர். சரி, அடுத்தது பார்த்தோம்னா இஃப் இட் இஸ் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிக்வெஸ்ட், ஆர்டர், ஆர் அட்வைஸ், இந்த மூணு இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்கன்னா வி ஷுட் கிவ் த கனெக்டிவ் வேர்டு என்னன்னா இட் ஷுட் பி டு ப்ளஸ் வேர்பு 1 அப்படின்னு கொடுத்துடலாம். சப்போஸ் அது நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா நாட் டு வேர்பு 1 அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம். இதே மாதிரி தான் ஃபைனலி இந்த ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸுக்குள்ளே ஒரு சேஞ்ச் இருக்கும். என்ன சேஞ்ச் இருக்கும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் எக்ஸாம் நவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இன்றைக்கி பேசுகிறது நாளைக்கு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் எக்ஸாம் நவ் அப்படின்னா he said கமா இன்வெர்டட் கமா ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் எக்ஸாம் நவ். அதுக்கு என்ன சொல்லலாம்? he said that he was going to write exam then. அப்போ நவ் தென்னாக மாறுது. இது மாதிரி சில விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹியர் தேர் மாறும், நவ் தென்னு மாறும், தென் திஸ் தேட்னு மாறும், டுமாரோ த நெக்ஸ்ட் டேன்னு மாறும், எஸ்டர்டே த ப்ரீவியஸ் டேன்னு மாறும், டுடேங்கிறது தட் டேன்னு மாறும், தென் டுநைட் தட் நைட், லாஸ்ட் வீக் த வீக் பிஃபோர், தென் நெக்ஸ்ட் வீக் த நெக்ஸ்ட் வீக். Very easy to understand. It is very important chapter to keep in your mind, and you are going to see the next one is now the reporting verb is in past tense. Now we are going to see the changes in the verb given in actual words. Actual words இருக்க verb அங்கே இருக்க kinds of sentences பொறுத்து மாறும் சொன்னேன். Kinds of sentences how many? There are 4. அப்போ how many kinds of tenses? There are 12. 12 tenses எப்படி மாறும்னு பார்த்தா just by told you. I can recall you. Present changes into past, present continuous changes into past continuous, present perfect changes into past perfect, present perfect continuous changes into past perfect continuous. Then past tense changes into past perfect changes into past perfect only, past continuous changes into past perfect continuous, and past perfect continuous changes into past perfect continuous only. Finally, if you go on, will, shall, can, would, இது எல்லாத்தையோட சேர்ந்து வெப் ஒன் ஆட் ஆச்சுன்னா இட் ஆல் பிகம்ஸ் would, should, could, might ப்ளஸ் verb 1 அப்படின்னு மாறும். Now I think you are clear. நீங்கள் அந்த அட்டவணை பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும். இஃப் there is a word mustன்னு வந்தால் you are supposed to change into had to. அதாவது you must work hard அப்படின்னா had to work hard அப்படின்னு இருக்கணும். ஓகே, now this is the time again I ask you, அதே மாதிரி some adverbials வரும். now becomes then, அதே மாதிரி today becomes that day அப்படின்னு சொல்லிட்டு again இது மாதிரி so many there are adverbials. இதெல்லாம் நீங்கள் என்ன செய்ய ரெஃபர் பண்ணி you have to get clear change of idea.
வச்சிருக்கணும். So if you are very particular about all these verbs, ஒவ்வொரு வேர்புக்கும் ஒவ்வொரு ஃபார்ம் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சா தான் இதுக்குள்ளே நுழைய முடியும். இதுக்கு மெயினான விஷயம், again I tell you, to know clear about reported speech, you should know about persons. First person என்னது? First person, second person, third person. அதுலேயும் first person you should be very particular about first person singular, first person plural. Second person singular, second person plural. And third person singular, third person plural. These all pronouns should be nailed in your mind. Mindla nail ஆயிருக்கணும். I, we, you, he, she, it, then they. Singular தெரிஞ்சிருக்கணும், plural தெரிஞ்சிருக்கணும். Then you should know about singular and plural form of every noun. For example, pen, pens. Box, boxes. Child, children. So like this different singular plural you should know. அப்படி தெரிஞ்சா தான் இது சிங்குலரா ப்ளூரலா தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் we can select the particular verb according to the singular or plural. சிங்குலரும் ப்ளூரலையும் தெரிஞ்சா தான் நம்ம இங்கே இருக்க ஈஸ் எடுக்கிறதா, ஆம் எடுக்கிறதா, வாஸ் எடுக்கிறதா, வேர் எடுக்கிறதா அல்லது ஆர் எடுக்கிறதா. ஸோ இஸ், ஆம், ஆர், வாஸ், வேர் இது எதுனா if you know about only singular or plural, it will be easy to understand. Okay. Then you should know about verb, present tense, past tense, past participle, verb 1, verb 2, verb 3. Then you should know about speaker. Then you should be particular about reporting verb. You should be very clear about listener. You should be very clear about actual words. You should be very particular about the verb given in actual words. I mean reported verb. You should be very clear about the adverbial changes. I mean now, then, today, that day, like this. இது எல்லாம் தெரிஞ்சா தான், ஆக்சுவல் ரூல்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சா தான் you will be able to change a reported ஒரு சென்டென்ஸை தூக்கி இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சுக்கு மாற்ற முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டைரக்ட் ஸ்பீச் டு இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் அப்படி உன்னால் ஈஸியாக மாற்ற முடியும். அதர்வைஸ் it is highly impossible to continue. I think, I am sure, I trust you, you will be able to collect so many verbs. அதுக்கு வந்து you should be referring so many dictionaries பண்ணணும் ஒரே வழி. இப்போ I am going to give you one work. வீட்டிலே நீங்கள் இருந்து பண்ணலாம். என்ன பண்ணணும்னா, just join together. வீட்லேயோ கிளாஸ்லேயோ ஆர் த்ரூ யுவர் using your network, whatever it is, join together. I mean, join together means be safe. Join together and work a group form பண்ணி என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, you are going to create some rules and regulations of changing reporting verb into what according to the sentence given in actual words. ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸில் சென்டென்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கோ அதை பொறுத்து எப்படி மாறுன்ற உனக்கு ரூல்ஸ் கொடுத்தேன். நீங்கள் பார்த்தீங்க அட்டவணையை, அது ஃபுல்லாக யூ ஹாவ் டு மெமரைஸ். One more is, you should know the formula for every tense, present tense, past tense, past, like this, present, past, future. No, present tense, present continuous, present perfect continuous, past tense, past continuous, past perfect continuous, simple future, future continuous, future perfect continuous. All these 12 tenses formulae should be known. அந்த ஃபார்ம்லேயே நீங்கள் குரூப்பை ஃபார்ம் பண்ணி அழகாக சூப்பராக பண்ணி வச்சுருங்க. அண்ட் யூ ஷுட் கீப் இன் யுவர் மைண்ட், யூ ஷுட் நெயில் இன் யுவர் மைண்ட். அங்கே வெறும் எழுதுறது மட்டும் இருக்கக்கூடாது. யூ ஷுட் கோ டு த மைண்டில் செட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இண்டிவிஜுவலாக ஐ எம் கிவிங் எ ஸ்மால் ஒர்க். எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் ப்ரிப்பேர் அட்லீஸ்ட் 10 to 15 வேர்ட்ஸ், 15 வேர்ப்ஸ். ஒவ்வொரு வேர்புக்கும் அதனுடைய verb 2 ஃபார்ம் என்ன, verb 3 ஃபார்ம் என்ன. அதாவது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ அப்படின்றது ஒரு ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்னா டூ, டிட், டன், verb 1, verb 2, verb 3, or present tense, past tense, past participle. Like this, 10 to 15 verbs you have to collect and keep you every day. You try your best. ஒரு நாளைக்கு ஒரு 10 verbs or ஒரு 10 to 15 verbs. இதை கண்டுபிடிச்சிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற புக்கோ அல்லது நியூஸ் பேப்பரோ whatever it is, you collect some verbs or refer dictionaries. That is your work. If you do, surely you will be able to know about the verb 1, verb 2, verb 3. So this is your individual work. Okay, I think you have to make a group and do your work, and you have to do some work individually. Now I am going to give you few sentences. You have to change this one into indirect speech or indirect to direct speech. Now I think all of you take your notebook, whatever you have,
at your hand, in your hand, please write down the sentences what I am going to read now. You have to look at the board and read now. Okay? The first sentence given here is, you have to change this following sentence into indirect speech. You have to change this sentence into indirect speech, which means what the sentence given is direct speech. First one, Raj says to me, comma, inverted comma, I can't speak now. Raju says to me, comma, inverted comma, I can't speak now. One sentence is over. You just write down and change this one into indirect speech. Next one is, he said, comma, inverted comma, don't hurt others. Don't hurt others. Write down. Yes, good. Next one is, she said to him, comma, inverted comma, you are right. She said to him, comma, inverted comma, you are right. My dear students, these three sentences should be changed into indirect speech. These three sentences should be changed into indirect speech. Now, I am going to give you some sentences in indirect speech. You are going to change this indirect speech into direct speech. Okay? Write down. First one, Rupa told me that she had prepared well. Rupa told me that she had prepared well. This sentence is given actually in indirect speech. You are supposed to change into direct speech. Next sentence, note down. Uma requested her to cook. Uma requested her to cook biryani. Uma requested her to cook biryani. This is given in indirect speech. You are supposed to change into direct speech. Now, the next one, the last one, the final one. Naresh asked Rupa whether she had finished her lunch. Naresh asked Rupa whether she had finished her lunch. This is the last one. You have to change this indirect sentence into direct sentence, direct speech. Okay? Maybe this class will be very useful to you. Again, giving you thanks. I take leave from you. Thank you.